na sasa niko form 1. So nilikuwa naenda nakaa na hao maboys au sasa cousin, naenda nakaa nao. I would hear them speaking of bang, I would hear them speaking of hey, sijui nini na kuwekanga hai, kuvuta bangi unavuta, wanakuambia ati wewe unatoa na mapua na hivyo si poa, it's not recommended. Iko na procedure. Lazima utoe, kuna ile moshi unafaa utoe, si kama ya cigarette kidogo, kuna ile moshi unafaa, kuna venye unafaa tena, kuna ile bang yenye unafaa ukivuta, unaiweka inakuwa sustained kwa mdomo, alafu unaitoa sasa ikiwa kimoshi sasa. Nilitumia nikiwa kwa club, I fainted immediately, niliweka hapa. Ni strong. Paka nikajiuliza kwani hii ni shetani. Yeye nimeniweka chini. Sijaiweka na drug chini. Hata cocaine because I used even to inject myself. Sijui nini nafanyanga usahau, ukue sijui nini ukue kwa world yako, and I'm like, this is the world I want. This is the world I want. And now, because these ones, they couldn't recruit me into their group, nikaangalia sasa nikaona mwenye anawaleteanga hizi drugs ni nani. Because for him, I know he's desperate for money and I have money. Me, of course, I have money. It's only that these other family members, they don't know that nachiwangwa pesa. Nilikuwa naachiwa pesa. Every week mimi nilikuwa hata natoa 10,000. Na si ya kufanya dini ama nini. Walikuwa wananiachia pesa, naika kwa bahasha alafu naika chini ya mattress. That was me. Ama kwa ceiling. Hata utumii. Hata situmii. So nikajua huyu atakuwa desperate na do. So wacha nitafute. And nikakuwa friend na yeye. So alikuwa ananionyesha how kuvuta bangi, kufanya nini, vuta vizuri, usivute vibaya, kuchana kuna kuvuta vizuri na vibaya. Si kuna ingine unavuta, sijui wanakuambia unafanya nini, kuna kuvuta bangi unavuta, wanakuambia ati wewe unatoa na mapua na hivyo si poa, it's not recommended. Iko na procedure. Lazima utoe, kuna ile moshi unafaa utoe, si kama ya cigarette kidogo, kuna ile moshi unafaa, kuna venye unafaa tena, kuna ile bang yenye unafaa ukivuta, unaiweka inakuwa sustained kwa mdomo, alafu unaitoa sasa ikiwa kimoshi sasa. At least hapo sasa ndio utakuwa at least sasa una feel poa. But as for me it never worked. I don't know. Paka nilikuwa nawaulizanga. In fact I moved to that person to another person nijue ama huyu ndiye anifunze vizuri. Yake ameongeza maji. Anifunze vizuri kuvuta bangi because mimi I couldn't hear what they are saying. Ati una feel sijui nini. Mimi nilikuwa na feel bado I'm in the same world. It's only alcohol yenye ilikuwa inanitoa kwa the world yenye nilikuwa naenda kwa the world nyingine. So alcohol pia ukaanza kunywa? Alcohol was something now. Yenye nilikuwa napiga na chapa mpaka nasema so unabuy ama unatoa wapi? I used to buy. Now that you have money. I used to buy. And at some point ulikuwa unaingia hivi club because I started now going to clubs. Night clubs now. Now mabeshte sasa pia pressure. Yes, mabeshte na lakini ilikuwa najificha. Because now the cousins walikuwa huko na they would have beaten me wakiniona huko like wewe ni mtoto mdogo unataka ID nini you are under 18 na you are here. So they would have beaten me. So ikakuwa club naenda, I will go to clubs lakini na make sure wale cousins hawanioni. So nikakuwa recruited kwa another group. So this group ilikuwa paka ni ya hiyo shule bado. So tulikuwa tunaenda nao and then tukienda tunakam asubuhi we will go to lodging hapo Ngara. Tunalala like 1 hour and then tunaamka tunaoga, we will carry uniform with us. Wait, Charity. Bado unafanya job kwa ule jamaa wa Limuru. Na sasa umeanza urudi home. Na mtoi nani anamshughulikia? The advantage of it, wakati nilienda sikukaa na mtoto sana. Nilikaa naye for a short while and then alikuwa ameshatafutiwa boarding school hapa Uthiru Genesis wenye angetekiwa care. So akaniambia hataki kunipea mambo responsibility mob zitazuia education yangu ikuwe ya maana. So alihave kupeleka mtoto wake boarding school. So wakati mtoto amepelekwa boarding school hakujua kuna kamlango ka freedom
amenifungulia. Na because mimi I never used even to go and communicate with the family and whatever, sikuwa naendaka kuongea nao ama nini, so they used to know that niko kwa hao nini. And then nilikuwa hata naenda najishughulisha, alafu masaa 4 ikifika na tupotea, natoka kwa gate naenda sasa club. Sikuwa naendanga ati hivyo mapema, naenda kaa saa 4:30 hivyo saa 5, so I would sneak, alafu naenda. So tunaenda and it's from Limuru to town. So sasa hizo umepack uniform, umepack nini, umebeba tu kama monkey bag, watu wanajua wewe unaenda tu nini. So asubuhi ikifika, after club after like saa 10 mnaenda kwa lodging, mnalala, mnachukua lodging kama 2 hivi, mnalala ma boys side because you are not even, you people, you are not even in a relationship. You are just like okay, nini ni ma party mate, nini, only that. So we will go, we relax for 1 hour and then 5 on the dot tunaamka, tunapiga shower, tunavaa uniform, tunaenda tunapanda mat direct Limuru from town. Tumeingia shule. Of course some of us walikuwa wanajulikana wamekunywa, but as for me I will tell you Liz, mimi nilikuwa hata nikipiga chupa 10 za Guinness, I would walk as usual. Ulikuwa unakunywa Guinness? I used to love Guinness because ilifika mahali nilikuwa nakunywa wines and spirits and wines and spirits. Hizo ma spirits, hizo ma wines and spirits, so zikaanza ni kama zina nini sana, zikiwa dry nasikia ni kama zinachoma nini yangu, and still I used to love myself. Dry ni gani? Bado nilikuwa na feel kunini zikiwa dry as in like ni ile yenye jamixiwa maybe na lemon, ama jamixiwa na soda, ama ijamixiwa na maji, so unaikunywa tu hivyo. Mtu anaweza mix? Yeah, mtu anaweza mix just in case na especially for ladies. Yeah, so inakuwa at least inakuwa ni poa kwa si kali sana. So unakunywa tu pole pole, badala ya kukunywa ikiwa hivyo dry, because ukunywa hata ikiwa hivyo dry unasikia ikiwa kali, so you are not even enjoying. But of course to some of the people when you already ni alcoholic paka unachapa hivyo, so unachapa hivyo, unataka labda kulewa haraka, unachapa hivyo. Lakini kama unataka tu kulewa kama kula music, unachapa music, una-enjoy, you are enjoying the atmosphere of the club. Hautaki ulale alafu uko ulewe alafu ubreak huko uende ukiokotwa huko. Sasa huyu altar girl turudi hapo nyuma kidogo. So hivyo ndo ukaanza kuchapa missing church? Hivyo ndo hata nilianza ku miss church, hata siku anaenda. Unaona sasa saizi niko Limuru. But of course even hawa wa Limuru wanajuanga naendanga church. So mimi nikitoka, the bad thing is now the church ya Limuru ilikuwa hapo karibu, next ni club. Ala. Na so kutoka church tunaingia hapo kuna entertainment hall. Hiyo watu walikuwa inaitangwa entertainment hall ama social hall, whereby kuna watu wanaenda wanaweka ma speakers, their drinks zinauzwa huko. So kuna wale watu, si watu wenye wako above 30 ndio wanaingia, ni wenye wako chini ya 30 ndio wanaingia, at least mnajibamba nini. So I used to go there, naenda na dance na kunywa nafanya nini, because nilikuwa najua I was famous to a point where nikiingia hiyo entertainment hall people would buy for me drinks like ni kama wewe ndio minister. So wewe kitu ilikuwa unasikia inakupea peace ni kukunywa na kudance? That was me. I would even dance for 2 hours kwa club. I remember there was a day I went to a club called City Space. It is in Moi Avenue. That club that time ilikuwa nimeinvitiwa na beshte yangu, na huyu beshte yangu alikuwa ameshajua skill yangu ya kudance twerking, not at hizi dances za kanisa. Tusidanganyane. Shaking what your mama gave you. Shaking the behind, my friend. Hiyo ndo ilikuwa zako sasa? Yeah, that was me. Okay. And I used to shake the kiuno. Mungu amekusaidia dada. I used to be crazy and ilikuwa paka nimeona this is what I'm talented to do. This is what I'm called to do. And every time I would enter into a club, I would be like, hey, let me do what I'm good in. And so I will dance as long as niko
kuna nilikuwa bado natoa, singe dance tu hivi ati nikiwa ati dry, lazima ningechapa kakitu. Motivation Chapa tu hivi naenda pale hivi. Na kwanza sasa kuna ule DJ, kuna masaa music inashikanga kwa club. Wachana na hii masaa saa 5, saa 6, tuanze hapo saa 7. Ndio maana wasikia Christians wengi wakisema kazi ya shetani inaanzanga saa 7. Me I'm one person who agrees. Because kwa club kutoka saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, that is when now you will see the true colors of every person in that club. That is when now. Ingine inakuanga tu ni kujienjoy. Na Charity, usingizi haikuwa inakusumbua shule? Ama pia shule ulikuwa unapiga kidogo? Napiga. Na teacher hakuwaijua. Napiga alafu kula bigiji. Where do you get that courage? Courage ya kukunywa ukienda shule? It is because I used to feel like it is only in that world that I can survive. Without it I cannot. So if the teacher atakuja ati kunilimitia, I better sasa niachane na masomo ama niachane na hiyo lesson yake. Si lazima ni attend, but ni attend lesson ya kukunywa alcohol. Lazima niende nichape. In fact I was one person mwenye nilikuwa najirestrict sana mpaka kuenda kwa lab. Ya kuenda. Juu ya hizo I used to know all those things. And my chemistry teacher was that person pia wa kuchapa kitu. So he will go mix the nini alafu anaiweka mahali. So I used to know where he is. Unapita nayo. So nilikuwa na chapa. Niliambiwa. So nilikuwa naenda na chapa. So nilikuwa na restrict sometimes because I don't know what is that. Of course nilikuwa bado hata kama nilikuwa najichukia, kuna kale kitu nilikuwa na hapana wewe bado hapa sitaki kukufa hivi rahisi. Siku anataka mambo ya kukufa sana. Nilikuwa tu nataka hata ili niishi kwa hii atmosphere. And so nakuja shule, natoka club, nakuja shule hivyo city space nikaenda. I remember one of my friend akanipeleka huko, her name is Daphne. Na akanipeleka huko. I don't know whether alinipeleka intentionally ama alinipeleka aje. Wakati alinipeleka huko, I didn't know that walikuwa na awards, walikuwa napea watu the best twerkers. So she believed on me to a point where alinipeleka. She believed in me to a point where alinipeleka huko ile akaniambia, Charity, twende mahali nitakubaia drinks. She used to know that. Every time nasikia tu drink huko, namwambia kuna shisha. Shisha is something inakuanga na flavors, kuna apple, kuna nini, but this one I'm not encouraging people. So hiyo unakunywa? Ati hiyo unavuruta, hiyo unavuta, hiyo hiyo wanasemanga ati ni kama nini, but me I never used to enjoy shisha. I don't know why. But because I think the juu ilikuwa inaninyonga nikivuruta ama ni user problem. Yeah, so but sasa ukiwa pale hivi na mbogi lazima ujichoche. Yeah? And your peer pressure is real. Lazima ujichoche. Uende ukohole ukombe. Utaenda tu kwa washrooms ukohole alafu urudi. It is a struggle by the way. Naona ni kama ni kujitesa. It is a struggle. You have to do it for you now. For you now to be accepted. Kwa watu unajua sasa umeshaji involve kwa community yenye huko unaishi. So lazima uishi maisha. When you go to Rome, you do what they do. So that is the thing. When you are adopted as a child in the kingdom of God, you do what exactly is expected. And when you are adopted to the world expects you to deliver the same thing that it delivers. That is why it is very important when you are born again Christian. You look how you are operating, because your operations may be like the same ones with the people of the world. Unaona? That is why it is very important pia kujiangalia kama Mkristo, unajiita ka meeting, unajiuliza kutoka hii time na hii nimeimprove nini ama nimejiongezea nini. So mimi hivyo ndio kulikuwa natoka club, naenda class, nini kwanza sometimes nikisikia nataka kuvuta hiyo bangi, nikisikia nika imeisha, I would now shout natoka. Na shout natoka. But of course sasa hapa si depression, at some point ikuwa depression at ile like I'm thinking loud to a point where nafikiria tu
the only way I can relieve this is by shouting loudly. Unaona, sasa hii ilikuwa ni create tension mpaka teacher aniache niende nivute bangi because I feel like I'm empty. Strategy. I feel like I'm empty. I feel like just because I don't have, there's something called ndovu. It's also a very, very, very bad drug. Tobacco ama? Yes. It's something like hiyo. So hiyo unaekanga hapa na inakwanga imekwa tu drug fulani. So pia hiyo unaeka ukiwa class? So hiyo naeka nikiwa class. Unanyamaza tu? Ndio, yani nikuwe tu. Niko class physically ukiniona, but I'm not. Hiyo ilikuwa yani inakubeba, unaenda. I remember the first day I used it, niliitumia nikiwa kwa club. I fainted immediately, niliweka hapa. Ni strong. Paka nikajiuliza kwani hii ni shetani. Hii nimeniweka chini. Sijaiweka na drug chini. Hata cocaine because I used even to inject myself. Yes. I used to go to Rwaka. I don't want to say the place. I used to go somewhere to Nini at Rwaka, and kwa nyumba ya huyo mwanaume tulikuwa tunaishi many ladies na sasa mwenye alikuwa analeta hizo drugs. Sasa anatuonesha how to inject ourselves na tulikuwa tupatia. So unalipa because akikupea ukimwambia unataka kulala siku 2 atakuwekea ya kulala siku 2. Dosi ya siku 2. Hiyo ulale ujisahau, usijue kwa hii world. Yani you didn't even want to like even one day or 1 minute feel like you are in this world because you feel like this world has rejected you. It doesn't need you. Your existence haina maana. So mlikuwa mnapewa hiyo dawa na kupimia kulingana na need yako? Anakuwekea kwa syringe, unateka away, unaenda home. Unajidungia tu, alikuwa paka na bed. Hautaenda nayo? Utalala. Kulala ni hapo. Sio uende ulale home. He had a very big house and a very, it's like a mansion. And it was safe. Utalala tu mpaka. Utalala. Hata hakuna anything itai kuhapenia any crazy ati rape ama nini. So ni nini imefanya uende kulala huko? Ni stress, so unataka kupumzika? So unataka like okay, you are not in school, umefunga. Unasikia like hutaki, ulikuwa maybe kwa nilienda kuvisit mamangu nikaona venye sasa life tena imemhit, so hizo vitu tena zimeanza kurudi kwa mind yangu. So the only way now kujisahaulisha ni jirudisha kwa world nyingine yenye si ya hii. So I will travel all the way from Kamangware to Rwaka. So wewe ulikuwa unachukua dosi ya kulala muda gani? 3 days. Ala, hiyo ndio nishaichukua. Ukiamka unarudi Limuru? 3 days narudi, ama nikiamka natafuta party. I will go for party Monday to Friday. Me, I didn't want Monday to Sunday. Me, I didn't want to know ati sijui leo ni school day, leo ni nini. Mi kwangu ilikuwa it's a party day. Every day it's a party day. As long as I'm alive, it's a party day. As long as the clubs are not closed, it's a party day. So after how long ulikuwa unarudi kutafuta kulala? After like sana nilikuwa naendanga nikiwa nimefunga shule. Because of what I used to see happening in my, so sikuwa nataka kuseto kwa my mom. Nilikuwa hata naendanga 2 days na hepa tena, namwambia narudi Limuru, na because najua hakuwa anapigia yule baba, najua of course but this man now alianza kusikia stories from people. Because sasa nilianza there was a time nilikunywa kwanza kumisbehave. Kunywa kabisa, not misbehave, nilikunywa ile paka siwezi tembea. I remember nilikunywa. Sikuwa naweza kutembea. Wenye walinileta wakakosea, wakanileta wapi? Kwa boma, but hakuwa. But now the brothers were there. The brothers came and told him. Hawakushangaa kuenda aje. Walishangaa, walijiuliza because they have never seen the innocent girl, the altar girl. The altar girl. So walishtuka paka wakamwambia. Because hata kumbe walifuatilia paka wakauliza vijana, na mmemtoa wapi? Huyu si amekuwa akikunywa. Kwani sasa ndio nyinyi mnajua? Wakachoma. Wakachoma picha, lakini nani? Mimi hiyo si mwisho wangu wa kunywa. Of course as long as sasa mind yako iko set na umedecide hiyo ndio direction. Yes. Because even for them nimejaribu kutafuta like who can I explain this situation to and aweze kuni understand. As inaweze, yani naona it is impossible for maybe my mom to be separated with this man.
because that would give me like, and then nikajiuliza kwani na venye life ilikuwa poa kwetu ni nini tena, and then kama mimi nimekuwa ndio imekuwa struggle yangu ya kusoma, what about my sisters? Those were some of the things zilikuwa zinatuma nisijue sister yangu ako na shida, nisijue mama yangu anapitia shida. So as a firstborn nilikuwa like hapana, me this is not the life that I have been dreaming of. So hizo ndio zilikuwa some of the things zilikuwa zinachangia, and then huyu now the stepfather kushinda akiniambia how and what I am nini, so sikuwa nataka kukaa anywhere close to him, because anytime alikuwa tu ananionyesha how and what I am. I remember nikimaliza class 8 aliniambia hawezi somesha, ati yeye ili anunue mbuzi ya kuwa nakamua ama ng'ombe then achukue pesa yake aniweke shule. And so mtu akifika paka kukuambia hivyo, it means that hey, by the way we una maana. So ikanini hivyo. But I thank God. At some point ikakuwa mbaya because nilijiinvolve na some ladies wenye sasa waliniingiza kwa kuibia watu wanaume. Charity. Ai. Wewe sasa umefika kuiba. I'm saying this bold. Wait, before tuanze kuiba, hii journey ya drugs ilikuwa like how many months or how many days, ama ulijaribu what period? Hata bado nikiiba I was still using drugs. Drugs sikuacha. Bado ulikuwa unaenda Ruaka. In fact huwezi hata pata courage ya kuibia mtu kama huyu yuko on drugs. Lazima ukuwe high on drugs. In fact wakati sasa unaingia kwa wizi ndio sasa iko demanding. Drugs iko sasa demanding. Dosi inaenda juu. Sasa lazima iende juu. Sasa you have to do it ile yenye you are blindly, you are like okay, if anything, you know this one is risking your life. And the other thing is that we were targeting great clubs. Umeenda kuiba mpaka LD? Hata Kinangop. In fact I think yeah, all those places. So ilikuwa tu tunaenda town, there is a certain street ulikuwa unaenda with only 3,000. So after sasa ni recruitment unapewa like around 50,000 but utawarudishia, na ilikuwa ni gang ya wasichana. So they recruited me and my cousin. So you are trained on what to do? Yes, yes, unatrainiwa. Lakini mimi specifically sikuwa naingia kwa sababu ati nataka kuiba nijisaidie, ama nataka kuiba nisaidie familia yangu, ama ati ni kwa sababu yani, but I was like if nitaibia mwanaume nitatoa ile bitterness yenye niko nayo na wanaume itapungua. But I was so mistaken. I was very mistaken. I was very mistaken about it. So mimi nilikuwa naingia na hiyo specific reason. Nikiingia hapa nikiwaibia kama wanaume watafeel uchungu wenye mimi nilikuwa nikifeel juu ya venye hao wamenipitishia. So hivyo ndio mind yako ilikuwa inakwambia. Venye babangu stepfather yangu amenipitishia hiyo uchungu. So I would feel like I'm relieved. But of course I came to realize I was not even relieved. Even 1%. Sikuwa of the bitterness haikuwa relieved. So hivyo ndo nilikuwa tunaenda tunapewa 50,000. So you would deal ya siku moja 50k. Yes. Anakupea 50,000. So tukarecruitiwa me and my cousin. After kurecruitiwa tukapewa 50,000 each person. So hiyo 50 ni ununue wigs, ununue viatu, high heels, ununue inch kubwa, and then you buy the short dresses zenye ukiingia nazo club, and the most expensive bags, handbags and na pouches, and then ununue an expensive phone na ununue makeups expensive. Kumbe kuiba nayo unaiba in style. Sasa unajua huwezi enda tu club kubwa hivi na ujue ndio wasikususpect, lazima ukue this one is a dependent lady. Huyu hawezi ingia tegemea wanaume. So you have like to rock the world like ukiingia, and you know pale lazima uingie na nguo zile shiny hivi ina attract. Unaona? Upige makeup paka hakuna mwanaume uko ataweza simama. Wote wanaanguka nawe, but wewe unajua una aim nini. Wewe unajua ni nini una aim. So we will go, unaenda, of course mwanaume ni mwanaume atakuita, and then hautaenda kwa yoyote. Utakuwa umesha spot, umejua ule ndiye akona pesa cash at hand, ule ni wa M-Pesa na Visa, ule hakuna biashara tuko na yeye naye. Unataka wa cash? Nataka mwenye akona cash. And in those clubs you will find them carrying the money with the briefcase.
Wanakuja kufanyia nini pesa? Wanakuja kunini na briefcase. You know they are MPs. I used to go to big clubs. See hizi clubs ati utapata ati mtu ako na sijui wines and spirit nini. Hapana, ni unapata mtu ana, you know, they trust in a security yenye iko huko because of course wanajulikana ni, but now you will work with the security. The reason as to why recruitment unapewa 50,000 it is because 20,000 ama 10,000 ni kwanza ya kupea mwenye kwa mlango mwenye sasa ni security ama bouncer. Na pia kushtue nani yako hapo ndani na ako na do. Unamwambia this is what mimi ndio deal yangu. So ikiivana just in case nipate domi nitakuachi nani apendi do. So ukipiga deal hata ya 100k unamwachia mbao. Kesho akikuja ama hata kukikuwa na kitu yote atachukua namba yako atakuambia kuna biz inaiva. So we will go, tunaenda na Uber. By the way tulikuwa tunaenda na Uber alafu unabadilisha Uber unaenda na ingine, haungeenda hivyo. So unaenda wakati mwanaume anakuita na umesha spot ule ndiye akona, hiyo ndio ilikuwa kazi yetu. Tunaenda like 3 ladies, tunaenda tuna spot, tunasema ule akikuita achana na ule ndiye akona hii. Tuna make sure kila mtu amepata mtu mwenye akimuita una run kwake because ushajua kona do. So wakati anakunywa, wakati tu amekuita hapo utamhug. Sasa ukimhug hapo ndo unamali. Obvious when you are hugging someone like this you will be in a position kuweka kwa kakitu kwa Charity. Ulikuja nayo kwa mkono? Yes, I'm speaking the real truth. I can't lie. I don't want to lie. So unakuja na ni dawa ama? Ni kadawa. Ni kama kucha. Stick-ons. They are very I think that is why sizipendi sana. Because zinanikumbusha mbali. Now we know. So una insert kwa hiki kwa kaka kidole. Ukiinsert the moment ni kadogo tu. The moment utamhug. Unaona hata kama hataki kuhagiwa utamwambia I hug me. Na unajua kana katuka ice cube. So kata melt within. So utamhug for few seconds ndio kanini huko asigeuke aone kakiendelea ama. Hata hawezi jua. Si ni mlevi. Na labda anakunywa Guinness. Na Guinness ni brown in color. Kale ni kitu colorless. So kata endelea. Akichapa tu hivi kidogo within 15 minutes hayuko analala. Alafu unaanza sasa cause kama drama. Oh please Soja come and help me. Nini. Of course Soja anajua deal niko naye. Awacha niende mpeleke kwa nini labda ame break juu ya pombe, wacha aende relax kwa room. Hata alikuwa amelipa room. Wapi? Na wakati anapelekwa ku relax suitcase yake sasa si you are the una target, you are the girlfriend, also you carry the suitcase to the room. Yeah, the document. Charity. Hata unalia. Oh my, what is it? You are like you act but knowing. So akipelekwa hivi kwa room unacheza kaa wewe, unavaa gloves vizuri. Mko paka na gloves. Ndio, unajua hawa unajua sasa ni watu wana deal na wale watu wa nini. So wasikuwe intelligent enough ku spot when kujua wewe ni nani. Hizi vitu zote zikifanyika uko na hiyo akili ya kukumbuka nafaa kuvaa gloves vizuri tena. In fact hapo ndio wezi mess. Hatuko tunachukua simu, hatuko tunaguza ID ya mtu ama any document yake. Wallet it's a no go zone. But e-bag, hata e-bag hautaiacha, you will go with it. Because ukiwacha hata suspect. So you will go with it and throw it or you burn it down. Ndio kusikwe na but do umechukua. So akiamka Soja atakuwa like, girlfriend yako atakupata wapi? Utaenda hapo na utoe makeup. Alikuona akakuita. Utaenda utoe makeup, utoe wig, you become another person. Na urudi? Hapana. Huwezi rudi. How now? Utaenda utoe makeup, utoe nguo, ufanye nini? Just in case waseme wakufuate ama kukue na CCTV, haita kuspot. Waliona mtu mwingine akitoka. Sawa. Charity, hii yako nayo ni gani? One thing I always thank God, there was a time we went na tukapanga tunaenda mtu. Tunaenda hiyo tu biashara. So when we went to Nakuru in a certain club. I don't want to say. I don't want to mention the name of that club. So when we went there, with my cousin,
and 2 ladies. So the 2 ladies wakaenda to another different club na sisi tukaenda kwa this club. After going, my cousin na tulikuwa tumemwambia vizuri asichukue simu. She took an iPhone. Iko na tracker, ujue huyu ni MP. So wakati tumefanya nini, tumepiga deal, kumbe huyu mtu alikuwa already ashaifanywa kitu kai. So alikuwa ameshakuja na watu wake wenye wana spot around wanaona. So guess what happened? Sisi tuko Naivasha tumeteremka na Uber. Tunaona kutoka gari Nairobi zote. sasa. Tunaona gari zote. Mimi kuangalia nyuma, I don't know what quickend, mimi nikaangalia nyuma nikiwa kwa gari. Nikauliza driver wewe unaona mbona magari zimeclear unaona kama venye ambulance huwa inakuja and then gari huwa zina clear. Wachana na huku Nairobi. It happens in Nakuru Nairobi highway where ambulance kama imekuja magari zinaondokanga zinakaa side, and I'm like, is there any ambulance that is coming? Because I used to work at some point, I used to work in Nakuru, so I used to Nyahururu, so I used to know any in JM Karaoke Hospital, so I used to know hizi gari zikinini hivi zikienda side ni ambulance, but I'm not seeing any ambulance. In fact, what I'm seeing ni Land Rover ya polisi, and I'm like, nikakuwa quickend sana kwa spirit yangu, nikaambia kazini yangu, ama ni sisi tunafuatwa. Nikasikia sasa all of a sudden nikasikia wameanza kushoot. They're trying to shoot now the tires of our car. Nikamwambia driver, do you know what? This is where now we call, if it is death, let it be. Ingia huko kwa kichaka. There's this milima za Naivasha zinakuga. Sasa hiyo side ya kuenda Mainani. And I'm like, driver, we better die than we suffer shame. We better. Driver naye akanisikia. Akaenda kama ameingia kwa ditch. Kwa hivyo tukateremka, akaenda akagonga mti pa. My cousin akaumia mkono. Mlikuwa ngapi ndani ya hiyo gari? Tulikuwa mimi, cousin yangu na the driver. My cousin akaumia mkono. Mimi nikawaambia tutokeni tuache gari. The driver akatoka, so tukang'ang'ana kutoa cousin yangu because yeye alikuwa amekwama kwa gari. Tukamtoa. And then mimi nikasema hey, hatuwezi acha pesa. That was our deal. So mimi I took the money. Now nikichukua money nikaona a phone imedrop na ina send something. Nikajiuliza kwani what's happening? And then I asked my cousin, I don't want to mention her name by the way. Nikamuuliza wewe na tuliambiana na tukaagree hakuna kuchukua simu. Sasa wewe mbona umechukua? And then she's like, haki mimi nilikuwa sina simu. Namwambia like, lakini tumepiga deal poa leo tungeenda buy phone. Nini? Akaniambia ni sawa wewe ni tuendeni. So tukaingia kwa msitu. Na wako wapi sasa wenye walikuwa wanafuata? Wenye walikuwa wanafuata lazima wangetafuta njia nyingine juu sasa unaona sisi tumeteremkia. Sasa wangeingia. So lazima tukajua before wazunguke hivyo because I used to know those maeneo. So nikasema before wazunguke sisi tunaweza tuingie huko kwa kichaka kabisa. Hata kama hata kama tutakulwa na lions ama nini, wacha tuingie. So tukaingia huko tukakaa. We stayed there for 2 days tukitafuta a way ya kutoka. So wakachukua gari wakaenda sijui nini, tukaambia mwenye hiyo gari wachana na yeye. Wewe utamwambia tu gari yako wewe ukiuliza na mwenyewe utamwambia nini ulihaijakiwa hivi. And sasa pesa yenye tulikuwa na mimi I had made a deal of 152,000 and my cousin alikuwa na pesa mingi. I think alikuwa na 300. So tukamwambia wewe you can go and start your life when you nawe. Compare all the money. Tukampea tukabaki tu na fair. Of course we knew that tumeponya hata kesho tapiga deal. Kwanza ni Friday. Kwanza saa 2 ndo zinakuwa zimeivana. We still have our phones nini? You tafanya nini? Tutapiga. We don't know how it went. So jamaa driver mkachana na yeye tukaishia na yeye akaishia. So we don't know nini happen. But at some point nilikuja tena bado nikatishiwa nikiwa Kasarani. Still there was a guy nilibia akashoot juu akaniambia I don't want to kill you because unakaa mdogo sana. So just surrender and give me back my money then go. In fact akanipea 20,000 akaniambia enda ujisaidie na hizo enda. Siwezi kuua because you have a long life. Anasaidia mwizi. You have a long life. So nikaenda nikasema this thing is not good because badala ya nikuwe threat kwa wanaume hiyo ndio inakuwa threat kwangu. So hiyo nikaidrop.
So sasa nikakoa like okay, me what I will do unless sasa nikuwe natumia drugs, nikuwe na party kama kawaida. So nikaachana na hiyo kazi. So kuiba ukaacha. Nikaachana nayo. So nilikuwa tu na party ni drugs ni nini. So nikaingia kwa nikarecruitiwa tena kwa a group of Sudanese. Ndio wamekuwa wameingia sasa Kenya. And those people they have money. If there are people who are generous, it's Sudanese. Mimi nikaingiana nao to a point where nilikuwa napelekwa kudance kwa prime minister, anaishi tu hapa hivi Amboseli. Nilikuwa naendanga kudance kwa prime minister wa Sudan and they would pay me. I would even sleep there and they would pay me. And so nikakuwa tu hao tu ndio naendanga hizo party zao. Party unaingia na 10,000 kama ticket. So nilikuwa napata nimelipiwa even by 5 people wenye sijui, just because I was crazy enough like to entertain them. You know, for them they don't know entertainment ile kabisa. In fact Kenya ndio wamekuja kujulia entertainment. And so mimi nilikuwa naendanga na entertain. I would even train some of them to twerk. I would train some of them kuvaa vibaya because I used to vaa vibaya. It's a booty short thing and a crop top inafika hapa. Na uko tu sawa. He would walk full confidence 100%. Hata wezi niambia kitu nini, tuko kwa dunia mbili. Ishi yako ni ishi yangu. Can't tell me anything. Wamama wanaongea, wamama wanaambia mama yangu wako like, huyo si mtoto wangu. Na ulikuwa mamako aliwahi kuona ukivaa hivyo ama hiyo ilikuwa sana? Aliwahi. Though nilikuwa na feature sana. Nilikuwa na feature white because all these things nilikuwa zifanyia sana Kiambu. Because huku sioni nikichoma picha au wanijui, lakini nikiwa Kawangware where is my home place na nimelelewa huko, nilikuwa naona huku nachoma picha and then my mom was so harsh. So nilikuwa naona anaweza nishika hivyo anirudia hapa kwa hii barabara, sitaki ya hii nyingine. So nilikuwa naendanga nikitoka kwa mamangu. I used to vaa hizi vitu za Waislamu zinaitwa buibui. I had so many friends. Sasa buibui tena. So navaa but ndani nimevaa. So nikitoka kwa mama yangu. Nikifika tu hivi kwa barabara. So ukitoka unatoa hiyo. Nikifika hivi kwa barabara kuna kamsitu kalikuwa hapo. You are another person. Una change. Unaenda. Buibui unaweka kwa bag. Kwa mwezi patana ana unaitupa hapo, si utapata tu ingine. Yaani Charity ukakaa hivi chini ukathink ukasema tu ni buibui itanisort. Sasa si ndio mama aone. Si hata kitengerefu ushone tu. Unajua nilikuwa navaanga trouser. My dad before akufe now my real dad aliambia mama yangu nilikuwa nakaanga vibaya sana. Nilikuwa tunakaa vibaya na sister yangu. So my mama akaambiwa na my dad before awaachane. Hao watoto wangu wakuwa wanavaa trouser mpaka wakati watajua kuvaa skirt na wajue kukaa na skirt ama na dresses. Lakini as per now unless tu wa change but as per now watu wakuwe tu wanavaa trouser. So mamangu alikuwa amenibaia tu trouser. So unaona trouser huwezi vaa juu ya nini? So nilikuwa naenda naomba bubi naambia mamangu hii kitu inanikalianga poa. And then that time my mom was a Catholic, so hakukuwa tu wa Pentecostal like saa hizi anaweza kuwa kwambie mambo ya Uislamu nayo umetoana nayo wapi. So yeye alikuwa anaona tu kwanza atania heshima. Lakini nikitoka hiyo buibui chini, Charity ni mwingine, nabadilika. Now she's a party girl, party animal. I go my way hivyo ikakuwa hivyo. It wasn't so it you're still staying in Limuru. Ni vile tu Njaro ndio zimekuwa mob but home yako bado ni Limuru. And at some point by the way I forgot to say something. At some point nikiwa form nilibadilishwa nikapelekwa boarding school. Now sasa hapa ndio waliwa sentence because boarding school nasikia nikaa niko sasa in captivity. Now I used even to beat teachers so that naweza suspendiwa. I was number 1 noise maker so that I can be suspended out of school. Niende tu niambiwe kaa nyumbani 2 weeks. Those 2 weeks nilikuwa nimejicharge na nimepata drugs za kuja paka kuuzia watu. I used to recruit even people. Yes. If you don't know how to smoke bang, I will teach you. If you don't know nini, I will teach you. Unapitia kitu yote kwa life. Na people used to come and tell me, hey, mimi napitia hii. Na mimi nani? Bang. Unapitia hii. Madhako anakuletea nini? Nini? But I didn't know. Ni shetani anabadilishanga. Instead of me being an encouragement to these people, now na wa recruit kwa vitu zenye hazifai. But of course,
the purpose of God I be an encouragement, because nilikuwa nashindwa mtu hata hatujaiongea na unakuja kuniambia sijui unapitia na nikiku-recruit kwa dawa unaingia, nikikwambia uvute bangi unavuta. In fact hata unakuwa paka wewe ndio paka nimekuwa ule I'm like a CEO, naendea drugs na kuja na wagawia, mnauza, mnaletea pesa na walipa. That was my life. That was my life in high school. It was hard. Ukamaliza form 4? Sikumaliza, niliachia form 3 na nika sneak out of school. So nikaenda, I stayed in Kibera. Kibera tena ulifika aje huko? Nilikataa shule. And then nikaambia mamangu sitaki boarding. Juu ya kuna time kulikuwa kumekuja deliverance hizi Pentecostal and mimi nilikuwa used kwa vitu za nini. So as Catholics we don't believe, they don't, not we, because I'm no longer there. Catholics don't believe in like people who are possessed. So whenever I saw those dramas I was like, mimi this is the wrong school. Mimi hizi vitu atipaka una roll pack kama nyoka, mimi I won't stay. And so I called my mom, I was like, me I'm not staying in this school. We kujia bag, we kujia sanduku na kila kitu, mimi naenda. Na nika left usiku.